on oxygen production, regulation, and investment. As we begin, let's take a moment to reflect on the critical importance of today's discussion. Medical oxygen, recognized by the World Health Organization as an essential life-saving medicine, yet ensuring its reliable availability remains a critical challenge. The COVID-19 pandemic exposed the inequities in access to medical oxygen and emphasized its critical role as a life-saving therapy for people of all ages, both within the country and worldwide. According to the Lancet Global Health Commission on Medical Oxygen Security, an estimated 374 million people worldwide need medical oxygen each year. Shockingly, around 5 billion people, nearly 60% of the global population, still lack access to safe, quality, and affordable oxygen. As the report highlights, the situation is most severe in low and middle income countries like ours. Today's roundtable brings together experts, regulators, and development partners to explore how we can strengthen oxygen production, regulation, and investment, ensuring that no patients suffer for lack of oxygen. Before starting the main session, let's have a round of introductions, starting with name, organization, and designation. Starting with me, I'm Sarban Ithar. Today will be your MC. I'm working in icddr as an assistant scientist. And next. I'm Sumaya Mustarim, working in icddr as research fellow in MCHD. Maruf Hassan, senior analyst, UNOPS. Assalamu alaikum. I am Dr. Mashik Rahman, epidemiologist, National Malaria Elimination Program, Director General of Health Services. Assalamu alaikum. I am Dr. Mahsuda Khanam, Assistant Director, Malaria and Disease, Parasitic Disease Control, DGHS. Assalamu alaikum. I am Dr. Ashrafun Nahar, working as the Deputy Director, Communicable Disease Control, CDC, DGHS. Assalamu alaikum. I'm Imran Mohana, working as a resonance oscillator healthcare at India Bangladesh. Thank you. Good afternoon. This is Engineer Shakir Rahman. I'm the head of business of healthcare in Bangladesh of India. Good afternoon. I am Shobrabuddin Ahmed. I am leading gas business of Apollo Gas Group. Assalamu alaikum. Alamgir Chaudhary, Senior General Manager, Spectra International Limited. Assalamualaikum. Good afternoon. This is Dr. Mohammed Akhtar Hussain, Director General Biotic Administration, and basically serving with safety surveillance along with the medical service department. Thank you. Good afternoon. My name is Ray Leo, Senior Health Specialist from India Development Bank. Assalamu alaikum. আমার নাম কাজী দেলোয়ার হোসেন, আমি অতিরিক্ত সচিব স্বাস্থ্য সেবা। Assalamu alaikum. আমি Fatima, Senior Operations Officer, World Bank. Good afternoon and Assalamu alaikum. My name is Mushfiq Akhtar. I'm the General Manager of Sales and Operations, Bengal Group of Industries. Good afternoon. Police Secret Managing Director, India Bangladesh. I'm Naim Hussain, Senior Executive Sales and Marketing, Bengal Group of Industries. Assalamu alaikum. I am Shakir Ahmed. I'm Munaim, Director of Networking Account from Lancet. Assalamu alaikum. আমি তহিদ আহমদ, পরিচালক কেন্দ্র। Assalamu alaikum. আমি মোহাম্মদ ওয়াহিদুল হাসান, মেগাসুল বাংলাদেশ। Assalamu alaikum. আমি মোহাম্মদ মুখলিসুর রহমান রিপন, General Manager, Spectra International Limited and Spectra Australia Limited. Thank you. আমি রেলওয়াল হামিদ, চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার, স্পেকট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ মুহিদ ইসলাম, সহকারী পরিচালক ঔষধ প্রশাসন। ধন্যবাদ। Can you please tell the name and information? Assalamu
Assalamualaikum. I'm Faria Rahman. I'm working as a research investigator at Maternal and Family Division at icddr. Assalamualaikum. I am Mohammad Kibir, biomedical engineer, case of center, National Malaria Elimination Program. Assalamualaikum. I'm Washer of Fahim, site engineer, case of center, CDC division. Assalamualaikum, I'm Mohammad Abid Islam, I should be Thank you everyone for your nice introduction. To set the global context, we will begin with insights from the Lancet Global Health Commission on medical oxygen security. Please join me in welcoming Dr. Shamsal Arifin, Senior Scientist, icddr, and Commissioner of the Lancet Global Health Commission on medical oxygen security to share the global evidence and key findings on oxygen production, regulation, and funding from the Commission report. Thank you. Actually, here we talk are we recording this? We're not recording, so you don't need to have this. Okay, so thanks. I will walk through this presentation. Sometimes it can be a bit complex because we try to simplify as much as possible what some of the information presented, summarized, and presented in the report itself. So this would be about looking at issues of production, regulation, and investments. I wish what works. Something works. Wow. Okay. So we want to talk about this. So start with a quote. একটু বন্ধ করে দেন, সেশন চলছে। বন্ধ করে দাও স্যার প্লিজ। Washing? না না ঠিক আছে। এদিকে ক্লোজ তো সো এখানে Okay. So we have very few companies that make oxygen, and most hospitals do not have the capacity to manufacture their own. So we have to rely on company monopolies, and this created the situation that we found ourselves in. This was of the son of a person who died from COVID-19 in Kenya. So I think the issue of production and how openly available it is has been an issue and something that we need to address. So we will look at three different issues: production, regulation, and investments. Starting with production. So starting with just a brief look at the current most commonly used technologies for production of medical oxygen. This includes having liquid oxygen plants, PSA, VSA plants, as well as oxygen concentrators. These are the most. There are other ways, but these are the most commonly used. The PSA, VSA stands for pressure swing absorption and vacuum swing absorption. I think the PSA is more common than the VSA. That's my understanding. They have different characteristics. They vary in terms of the purity of the oxygen, of which the liquid oxygen tends to be the most pure. They have advantages. They also have disadvantages, and I'll focus on some of the disadvantages here. For example, the oxygen concentrator is not suitable for all kinds of patients. There are higher upfront cost, capital costs for the liquid plants, and for the PSA, VSA, a big issue has been in terms of power supply. Just referring to this, the reports, page 553, table 3, that's the table which summarizes those three different ways of production. I'm not going to go over this, but this is for your reference. It's available, and you have access to the full report as well. You can have a look at that table. So in terms of production, there are certain issues, 5 different issues that are relevant, and we'll go through this one by one. The first one is that there's not one size that fits all situations. We have to be very sensitive to the particular context, and which basically means that we have to take into consideration the size of the facility, what are the use requirements, what are the regulatory structures behind it, what is the workforce capacity that is available there, and the cost and energy requirements.
in general, the takeaway that has been from the experience is that having mixed oxygen sources is helpful. That's the takeaway lessons from all the experience we've had since COVID. And also having a backup source is also helpful. And generally, those have been major lessons. Cost is an issue. And basically, the issue here is that you have to plan to be able to spend a lot of money, depending on what what method you're going to use. I'm going to skip over this slide because later on we will walk you one step by step through this slide. So what the report has done, we have analyzed looking at different modes and looking at different kinds of costs as well as long-term costs. Next is about power. The power is important, particularly because, for example, with some of the equipments, you have issues with surges and voltage fluctuation that remains, and it does make sometimes result in equipment malfunctions. The local energy environment is often important in terms of where is the energy going to come from, and in many areas there has been preference for using solar energy because it's much more sustainable. Next is about biomedical engineers. There's few here, right? Can I see a show of hands of biomedical engineers here? One only. Okay. We do have an issue with biomedical engineers. We cannot have a very viable, sustained oxygen production and distribution system without having the capacity to have, without having adequate biomedical engineering capacity. And that there is an issue with that in terms of production of biomedical engineers. Generally, we tend to see that they tend to stay in the urban areas. There are a limited number of them. There is this issue of technical training materials, and often the engineers are there, but the tools are not there, etc., etc. So there are issues with there. But by and large, for countries like ours, the critical issue is lack of biomedical engineers. As we say, we only have one. The next issue is about supporting innovation. Sometimes innovations help. We'll give you examples, two examples. One example is from Malawi, where they tried a mobile unit that traveled from hospital to hospital refurbishing broken oxygen concentrators. And through that process, they were able to fix nearly 650 concentrators across 58 hospitals. So that's something very different than the tried in Malawi. In Kenya, an organization took responsibility for both operation and maintenance of the PSA plant, and distribution and refilling of cylinders and training. So an organization came forward and said, we're going to try to do this. This brings us to the next issue, which is about regulation. Hello. I don't need a microphone. I'm happy with my free hand. Yes. So why? Because medical oxygen is an essential medicine. It needs to be prescribed, controlled. So you need regulations for this. And what are the key issues with current regulations? So the issue here is four different examples here. With pulse oximeters, the regulation standards often fall short in terms of what kind of pulse oximeter we use. And I'll go one by one. So let's look at pulse oximeters first. Okay. A key issue with a pulse oximeter is that they were originally designed for fair-skinned people. Okay. So what it does is that they overestimate SpO2 if the skin color tone is darker. And we see this from this graph. So there's a problem with the equipment itself. And that is a result of studies were not done with enough sample from dark-skinned populations. So there is an inherent problem with the pulse oximeters that we have available. Oxygen purity is an issue. If you look at the pharmacopoeias, both the WHO as well as, and then some of the kind of regional and country pharmacopoeias, you will notice that purity recommendations vary from 93% to nearly 100%. And why is that important? Because if
if country X decides that we want 99.5% purity, it really limits what kind of production you can go into, right? And basically it often can lead to monopolies, which leads to its own problems. So I think given that WHO says that anything above 93% is okay, you know, countries should be able to say this is where our standards should be and allow for many participants in the production area. So that's the problem here. The national pharmacopoeias tend to have higher purities than the WHO pharmacopoeia. Market competition, we have, as a consequence of that, largely, we have seen monopolies in countries, we have seen duopolies in countries, we have seen oligopolies in countries. All of these have their issues in terms of availability, in terms of costs. And the last thing is about in the International Organization for Standardization, which often has an influence on the equipment. For example, pulse oximeter standardization, everything else. Do you have any scope for question? Let me finish. Yeah. Okay. We will have the The representation of LMIC members in those committees is not good. For example, the recommendation of the commission was that it needs to be 50-50. Right now, I think my number is 6 out of 31, which is about 19%. Investments, and this is where I come back to my slide. Just before I get to that, just to compare why investing in oxygen is a good buy. You know, if you, with oxygen, you can avert one galley. This is oxygen with solar system. You can avert one galley with $59 of investments. Without the solar system, you can do it with $44. Compare that with routine immunization, where it is less than 100. So oxygen requires less dollars per galley averted than immunization, and so as well as with ORS and rotavirus. So it is, compared to other interventions that we usually use, it is not it's not a more expensive investment. So what is it required? You saw it from the first presentation. Yesterday presentation was 6.8 billion. So the presentation in the morning. This is the figure that was stated. That the report has estimated that globally in LMICs you need $6.8 billion a year for acute and surgical needs, not for long term. Acute and surgical needs. That's the estimation from the report. Or for all LMIs together. And if you look at the distribution, regional distribution, there's a dominance of South Asia, East Asia, and Sub-Saharan Africa in that cost, because the gap is most there. In these areas, there's much less gap, so the need for the additional investment is less. In addition to the 6.8 billion, you also have to take into account that you probably need between 3 to 10 billion a year to looking at long-term oxygen needs. It varies depending on the particular disease profile in those countries. And if you have another COVID-like experience, you might need another 6.8 billion. So that's the distribution of costs that we're talking about. This is from the Commission report in pages 11 and 13. So where should we make this investment? Investments has to be in the capital operational expenditures, but they also have to be in equipment and also in biomedical engineers. Let's talk about the capital and operational expenditures. But maybe, okay, let's start with our pulse oximeters first. This is from a study that was done. It's not a large national report. This is from a study that looked at if you use pulse oximeters and oxygen services for children with pneumonia, what is the benefit? If you only have oxygen supply alone, you save about 10% of deaths from ARDS. If you only have pulse oximetry alone, you save 10%. But if you have both, there is an additive effect. You are saving 28%. So having both is important. It helps because they add to each other. Next is the capital and operational expenditures. What you see in this pink bars are the capital costs for these sets. So what we have here is
in a PSA plant costs, cylinders and concentrators. In this bucket, we have cylinders, concentrators with solar power, concentrators for mains power, and then you have pulse oximetry, fingertip, and handheld. The capital costs vary quite a bit. For example, concentrator capital costs much higher than other costs. However, when you start looking at other additional costs to this, the energy cost and the operating cost, the picture changes quite rapidly. For example, with PSA plants, the relative to overall cost, this capital cost is small, but the maintenance cost becomes huge, which is what the experience we're getting here, that we had a lot of PSA plants and we are struggling to keep them running. With cylinders, reversely, the capital cost as a proportion is smaller, but you're operating, much of the cost is with the refilling and distribution of these. So it varies quite a bit. So that's one issue in making choices as to where you want to go. You have to keep this in the context that you may be able to afford the first initial upfront cost, but you cannot ignore the fact that there will be operating costs. For some, operating cost is much higher. The second thing to look at is this. Just look at fingertip devices versus handheld devices. They may seem a fingertip device is generally cheaper, but over a 5-year lifespan, cost per device, the handheld device is less expensive because they last longer. So you may decide that, oh, okay, we will buy a lot more fingertip devices because they are cheaper, but over time, they are not cheaper. Looking at similarly for cylinders and concentrators, the concentrators tend to be cheaper over the long term. The cylinders may appear to be cheaper in initial investment, but the concentrators are long term, and they're actually pretty not bad if there are main supply. But many places may decide to go with the solar power because there's an advantage. Many places, the concentrators, solar power is preferable because of the environmental impact of that. So I think those factors have to be kept in mind when we make investment choices. And same with the PSA plants as well. This is for an estimation of a 20-year lifespan estimation for per region. It's about $3 million. Remember, most of that $3 million is coming from here. So if you are investing in PSA plants, be ready to invest big monies over a long period of time. Biomedical engineers, we already talked about it. There are issues with density and skills. We don't have a lot of training programs in this country for biomedical engineers. And they tend to, same with most educated classes in this country, we tend to stay in the urban areas. So how do we get that, what model do we use to make sure that the rural areas are also supported? So this is, I think, the same person who had a quote before, a son of a deceased COVID-19 patient in Kenya. I think the lack of oxygen was a monumental failure that should not be allowed to happen again. So with that, I thank you. You had a question. কোয়েশ্চেনটা ছিল আপনি যখন প্রেজেন্টেশনটা শুরু করলেন তখন একটা এক্সাম্পল দিলেন কেনিয়া আমার বলা হলো অক্সিজেন মনোপলি সেটা ধরে নিলাম মনোপলি না আমি কেনিয়ার শেষ করি তারপরে নেক্সট পরে আবার বললেন যে অক্সিজেন মনোপলি অক্সিজেন সাপ্লাই বাংলাদেশ অক্সিজেন সাপ্লাই কিন্তু মনোপলি না আমি তো বলিনি আপনার প্রেজেন্টেশন না বাংলাদেশ মনোপলি কখনো বলিনি বাংলাদেশ বলেন না এটাই জানতে চাচ্ছি এটা কি কেনিয়ার প্রেজেন্টেশন নাকি বাংলাদেশে আমরা Bangladesh, then I have no question. No question. This is for international. I don't know my question. So the question is, let me. Confused হচ্ছে এটা কি বাংলাদেশের কনটেক্সট নাকি this part of the presentation is from the report, which is global. Okay. Thank you, Dr. Shams, for your compelling presentation. To understand how Bangladesh is addressing the regulatory dimension of medical oxygen, we now turn to the Director General of Drug Administration, DGDA, the national body ensuring quality and safety of medical products.
I invite Mr. Muhammad Mohid Islam, Assistant Director, DGDA, to share an overview of DGDA's role in regulating medical oxygen in Bangladesh. Over to you. Thank you. Good afternoon. Today I will share how my agency, that is DGDA, is regulating medical grade oxygen. So, Directorate General of Drug Administration is the national regulatory authority for regulation of medical products, all sort of medical products, including medical devices. So that's how DGDA comes into the scene for the regulation of medical oxygen, as oxygen is itself a medicine right now. This is my organization's journey since pre-1971 to till late. There is a major transformation took place back in 2010. That is, it's itself upgraded from Directorate to Directorate General of Drug Administration. These are the core functions. There is total 9 functions that we perform actually in terms of regulation of medicines, that is starting from manufacturing, sales, distribution, import and export. That is in the 2017, WHO describes life-saving essential medicine with no substitute in case of oxygen. And then back in 2019, Bangladesh National Formulary, we included oxygen as a drug. Well, how do we regulate? Here's the legal basis, that is the Drug and Cosmetics Act 2023, and the specific article, there is a specific article 37, which implies that all sort of manufacturing and quality control, we will be following the recommendations from WHO. That's how we follow WHO GMP for regulation of all sorts of medical products. And here, I already told you this thing, and if anyone got a question that prior to 2023, this act, how we were been regulating this thing, that is then Drug Control Ordinance 1982, Article 15.1 stated the same. These are medical grade oxygen specifications as per the pharmacopoeia. And there are 2 types actually. There is one is 93% and another is 99.5%. Actually, this is the licensing process, that if anyone wants to manufacture oxygen or any sort of medical products, then how they will be manufacturing and what's the process. It starts with the project profile submission, and then if it gets approved, then the rest of the process starts, like starting from the what are the products that you want to manufacture. Then you have to submit the products formula, and then we do evaluate this, and after that a final inspection took place to the specific manufacturing entity, and then they get the license along with the products. These are the few of the medical oxygen manufacturers that receives the license from DGDA. Here you see the names of the manufacturer and their capacity. And other than medical oxygen, and there are a few other devices like oximeter and portable units and cylinders that we do regulate through a guideline, that is a medical devices guideline, and which has been formulated in 2015. And there, as per this guideline, that we do categorize all sort of devices into 4 classes based on the risk and intended use of that specific device. And for quality management system, we do follow ISO 13485 for medical devices and ICH-Q10 for medical products. This is actually in terms of GMP inspection prior to the approval of license or the routine inspections. We do follow this GMP guideline.
And here in a nutshell, I can say you this, that is, there are core 17 elements of GMP, and we do follow these 17 elements while we perform inspection. And these are few challenges. If you have starting from inadequate human resources and vigilance and market surveillance capacity shortage and insufficient testing capacity, and then overall monitoring and coordination gap. I want to say that is we do monitor a few of the oxygen manufacturers, but as I learned very recently, that is there are PS and BS units into the hospital, and I'm pretty sure that has been monitored and maintained by specific authorities, but we don't have any data on this in terms of being the regulatory authority. So this might be the way forward that I showed you in the earlier slide when there's challenges. As a whole, overall coordination and monitoring might be fruitful for all of us to go forward. Thank you. সরি আমি প্রতাশে আপনার প্রশ্নের পরে একটু রিফ্লেক্ট করেছি যে প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট ছিল আর একটু ক্লারিফিকেশন করা যে আমরা আজকে সারাদিনে যে এটা থার্ড সেশন, একটা সেশন চলছে পাশে, আমরা যে মডেলটা অ্যাপ্রোচ মানে ইউজ করছি সেটা হচ্ছে প্রথম প্রেজেন্টেশনটা আমরা এই রিপোর্ট থেকে দিচ্ছি, উইচ ইজ গ্লোবাল। প্রথম প্রেজেন্টেশনটা গ্লোবাল এবং রিপোর্ট থেকে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে। প্রত্যেক সেশনের পরবর্তী প্রেজেন্টেশনগুলি আপনার স্থানীয় স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে আমরা নিচ্ছি বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার জন্য। দ্যাটস দ্য মডেল। Thank you, sir, for explaining it. Thank you, Mr. Slam, for the valuable insights into the regulatory landscape. Next, we will hear about the investment perspective, a crucial component in ensuring sustainable oxygen access. Today, we have representatives from different donor organizations. It's my pleasure to welcome Ms. Ifat Mahmood, Senior Operations Officer at the World Bank, to share her reflection on investment in oxygen from Bangladesh perspective. Ms. Ifat Mahmood. Thank you very much, and thank you for inviting me to this session. I will just talk about some of the investments we've made under the World Bank financed COVID project. So with the Ministry of Health and Family Welfare, we had a COVID emergency response project from 2020 to 2024. So it just closed in December last year. So this was, as I mentioned, it started in 2020. This was within the first, within 3 weeks of the first COVID case that was detected in Bangladesh. We had mobilized $100 million, and then subsequently $500 million to support vaccination. And then there were other financing partners like the Asian Infrastructure Investment Bank and the Bill and Melinda Gates Foundation that also co-financed this operation. So I'll just talk about some of the key achievements under the project before I move into the oxygen. So under this project, we supported establishing fully functional ICUs at 23 public hospitals across the country. 300 ventilators were installed in various hospitals. COVID testing capacity were enhanced. Epidemiological units set up in 64 districts. Modern microbiology laboratory established, and then large quantities of PPEs supplied during the peak of the epidemic. We're very proud to have partnered with the government of Bangladesh in the vaccination effort with 68 million doses of vaccines and 80 syringes. Similarly, a vaccine testing laboratory has been set up at DGDA, which I hope is the DGDA representative can talk a little bit more about. Now, moving on more specifically on oxygen. So we, as I mentioned, so there were 2 phases. In the initial phase, during the peak, under our project, 2,000 oxygen concentrators were supplied to various hospitals, and then subsequently, in 30 public hospitals, liquid medical oxygen systems, PSA systems were set up. And in the next slide, I'll show you where these were. And then in additional 20 public hospitals, ICU with gas pipelines, central gas pipelines were set up with our support.
So this is the map of Bangladesh where we show the 30 public hospitals where these LMO systems were set up, PSA. It was a key milestone because it was, as you can see, mostly outside of Dhaka. So we tried to focus in rural areas where, as Shamsbhai was saying, where there's often a scarcity. So in terms of the, we're continuing with this effort. As I mentioned, our project closed in December 2024, but we are working with the Ministry of Health and Family Welfare and 2 other ministries, Livestock and Environment, to design a new operation for pandemic preparedness using a One Health approach. And some of the challenges that we faced under our COVID project is, once the project is closed, the continuity of it, maintenance, refilling the tanks, etc., which from the global evidence, which we've also learned from the Lancet report. So I'll stop there and happy to take questions. Thanks. We'll do questions at the end. Thank you, Mrs. Lam. Now I would like to request Ray Liu, Senior Health Specialist and Country Health Operation Focal from Asian Development Bank, to discuss about oxygen investment in Bangladesh by ADB. Dr. Ray Liu. Thank you very much. I think after Ifar's presentation make my job even more easier, because basically from ADB, we also had one project with $100 million to support the COVID emergency response and the response and the emergency assistance project. I think because all of this project come from the as requested by the government of Bangladesh, so I think some of the settings are very similar. Now let me just quickly go over through that. Next stage, please. Yeah, just quickly go over with you on, especially on the oxygen system, what we have done in this project. So this project, we basically, it's also, the time was 2020 and managed the COVID pandemic. So in this component, we have parts of, supporting basically the immediate and medium term of the government. And we have, provided crucial medical equipment and the suppliers and the supplies. This includes ventilators, oxygen cylinders, oxygen generators, concentrators, high flow nasal, and intensive care units, all of that, right, in multiple hospitals. Next slide, please. And second component is really trying to build a more infrastructure and the related equipment for supporting and sustaining the prevention and the management of COVID-19. Under this part, I think we were planning to make at least 80% of the points of entry with screening facilities, like border ports, and at least 17 medical college and hospitals with critical care units and microbiological diagnostic facilities. In the end, I think most of these targets were achieved. For example, we have seen 22 hospitals. I think we have, during the midterm review, we have revised from 30 hospitals to 22 hospitals. So 22 hospitals were equipped with the oxygen generator plants. As I was glad to hear from the previous speaker that the oxygen generator plants are supposed to, sorry, there's a missing T there, supposed to be a long-term investment, then this can continue. So you can see, you can find most of these plants are now in those medical college hospitals. Next slides. And then we also emphasized on the medical system build-up and community capacity, including training the health workers on how to use these facilities, and also to recruit additional staff and optimize the use of these facilities, etc. So I think those are the parts we have done. Again, the project has been closed, but I think similar to what we were discussing in the morning. Next slide, please. I think that some of the lessons we really need to understand is about the maintenance.
and how can we really ensure there's enough workforce to operate those existing facilities. I think this is the message I want to deliver. Thank you. Thank you, Relui. Now we will move into a roundtable reflection segment, but can we keep your question for the reflection session, please? Okay. Sorry, my name is Maruf Hassan. I'm senior analyst from Enox. I want to share some information, basically the background information, because we are going to discuss about the investment plan for the sustainability of the oxygen ecosystem in Bangladesh, if I am not wrong. Okay. So, not only on investment, the all other relevant issues, investment, governance, regulations, sustainability, so all this, not only investment. thank you, sir. Sir, with your permission, because I want to, I'm talking about the government plan also. You carry on, please. Okay, thank you, sir. Actually, when COVID was started in 2020, the government planned for a sustainable oxygen system at that time. So, different stakeholders, technical specialists from different departments, with NIMUTC, HED, everyone was present there, and there was a technical committee, and that committee developed a roadmap at that time how the oxygen system can become sustainable, especially in the tertiary care hospital. So they selected 103 hospital, 103 hospitals, which included all district hospitals, specialized hospitals, and medical college hospitals. And the technical committee recommends at that time either PSA or VSA oxygen plant. It is not contradictory with the liquid oxygen or any other plants. They, at that time, they thought that it should be free from distribution system, the raw material, and the overall cost equation. They found that it is per liter costing was below taka 1 at that time, production cost. So they recommended at that time PSA or VSA oxygen plant, so that government will not require any distribution system or purchasing raw material in future. Based on the plan, so there are three funding, ADB funding, the revenue fund, and the global fund. So 99 plants were procured. Okay. As per my information, till now 94 plants were established. 5 plants are still in the process. So, and I also incorporate our experiences here so that it will be easier for everyone in this room to understand how it will be maintained or in sustainable situation. So we have implemented 29 PSA oxygen plants in 29 different hospitals. The rest of the 70 plants, among 70 plants, there were 35 PSA oxygen plants, 35 PSA oxygen plants. Now, okay. Before going through, just add one thing to our thinking, that is, from the WHO guideline, the oxygen range, purity oxygen range. I am a pharmacist, so I am talking about the medicine line, from the medical point of view. So its lowest range is the purity is 83%, highest is 99%. That is the range, acceptable range by WHO for the medical oxygen. So it's not, and they provided a specific percentage for a specific machine. For example, a liquid oxygen plant, it should be 90%, 99%, different kind of machine. So based on that, I'm not talking about the specific percentage, it's a range, the lowest and upper range. Okay. So the maintenance and the other things. So our practice, in reality, as we implemented the project, the costing, overall costing, including 3 years maintenance cost and operation, HR cost,
for 3 years, it will be around $0.6 million establishment cost. And each year, the PSO or DSO oxygen plant, it will require around $15,000 for maintenance per year operation and maintenance. Okay. And another information, the HR was the major concern as well as maintenance. For example, right now where we are, although the plants are established, the maintenance will be done by the NIMUTC, if I am right. So, but NIMUTC did not receive any letter yet. So what NIMUTC cannot provide any budget for the maintenance. So there is a coordination issue. So that is one thing. Another thing is HR. When the plants are procured by the CMSD, and they are the procurement agent, but they are not providing HR. So at that time, HR was not calculated. In our project, we provide advocacy to the government, and fortunately, both Ministry of Health and DG Health recruited 153 personnel to operate those 29 oxygen plants. For those 29 oxygen plants, right now, adequate HR are there. Mr. Maruf, you have to finish in 2 minutes. Sir, my question is, sir, there is a possibility to develop a distribution plan so that with these 99 plants, government can secure all the Bhojal Health Complex and district level hospital for distributing the oxygen, sir. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Maruf. Though it's an interactive reflection session, but we have few presentations from our stakeholders. So first, I would like to request Farid Shikdar from Linde Bangladesh Limited, Managing Director of Linde Bangladesh, for his short and brief presentation. Mr. Farid Shikdar. Well, you have time constraints, so I request everybody to try to finish it in 2 minutes. If not possible, 3. If you don't cross the 3, then otherwise we will be lack of oxygen. Thank you, sir. Very good afternoon. This Linde, making our world more productive by people, by technology and performance. So Linde, this gentleman is Carl von Linde. In 1879, he took 146 years before founded Linde. Then Linde, a British oxygen company, BOC, এবং পরবর্তীতে Praxair, American company, take over করে. Linde Bangladesh is a member of Linde PLC. 1953 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, listed in Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange, listed company. Most trusted partner, both government and private hospital, serving the nation for last 72 years without supply failure. We didn't have any failure in medical supply. We proudly can say that. Largest merchant production capacity in Bangladesh. I will take you when I say the challenge, merchant and captive. So we are the largest capacity, 100 TPD. Supplying, yes, EP compliant, high purity medical oxygen, more than 99.5%. It's a liquid plan. Track record, yes, সবাই বলেছে কোভিডের সময় কি করেছে, আমরা 175 টন পার ডে সাপ্লাই করেছি অক্সিজেন। চ্যালেঞ্জ যদি বলি, অ্যাবসেন্স অফ লেভেল প্লেইং ফিল্ড, লিন্ডের সাথে লেভেল প্লেইং ফিল্ড কেউ নেই। শুধু একটা এক্সাম্পল দিই, আমরা কারো সিলিন্ডার ফিল করি না, ক্রস ফিলিং করি না, বাট অন্যান্যরা হয়তো করে, আমরা কখনো করি না কারো সিলিন্ডার, নেভার এভার। আনইভেন কম্পিটিশন বিটুইন মার্চেন্ট এন্ড ক্যাপটিভ। আমি মার্চেন্ট যেটা বলেছিলাম, আমরা শুধু অক্সিজেনের ব্যবসা করি, ক্যাপটিভ হলো তাদের 200 টিপিডি 300 টিপিডি অক্সিজেন প্ল্যান্ট আছে, এটা হয়তো 80% তারা তাদের স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য
ইউজ করে আর 20% বাজারে সাপ্লাই করে। দ্য হিউজ ডিফারেন্স, ভেরি আনইভেন কম্পিটিশন। বাজেট এলোকেশন হয়তো অনেকেই বলবে সরকারের পক্ষ থেকে আসলে হসপিটালের বাজেট অত থাকে না মেডিকেল অক্সিজেনের জন্য, সো অনেক সময় পেমেন্ট ডিলে হয়। অনেকেরই এখানে আছে যারা কোভিডে সাপ্লাই করেছে, টাকা পায়নি এখনো। ল্যাক অফ সেফটি অ্যাওয়ারনেস, আমরা সেফটি ইজ নাম্বার 1 প্রায়োরিটি ফ্রম ডে ওয়ান। যদি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং বলি, লিন্ডে যেহেতু লিস্টেড কোম্পানি, দিস ইজ এ প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশন। So what I can say, we have the ability to meet the current demand. I repeat again, we have the ability to meet the current demand, medical oxygen demand. এটা সকালে অনেকে বলেছিল, আবার প্রত্যেকে বললো যে না সাপ্লাই ইনএডিকুয়েসি নেই বাংলাদেশে। We can meet the market demand and we have the readiness to meet future potentials. Thank you so much everybody. Thank you. Thank you, Mr. Porichidar. Now I would like to request Mr. Mushfiq Akhtar from Meghna Group of Industries to give a short presentation. Mr. Mushfiq is General Manager, Sales and Operation of Fresh Oxygen Gases, Meghna Group of Industries. Thank you for giving the opportunity. Actually, I will start from today's presentation because in the beginning of the presentation it was said that if oxygen is delayed then life is denied. So oxygen কখন আসলে delayed হয় যখন you don't have any supply capacity. So সেটা আসলে প্রথম দিকে আরেকটা কথা হয়েছে যে আমরা যখন কোভিডের সময় we faced the tremendous issues in terms of supply of oxygen. So সেই সময় আসলে there are less players during that time. So এখন আসলে বাংলাদেশে আরো অনেক নতুন প্লেয়ার আসছে, those who are having these financial capabilities, and there must not be any shortage supply in coming days. So I'll touch on my this company's portfolio. I hope that I'll be able to complete it in 2 weeks' time. So actually, MGI is the #1 billionaire company in Bangladesh. We have 40,000 crore taka annual turnover. We have 54 companies. So we produce food items, we produce water, and we produce oxygen. That was talked in the morning session. So these, it was also told in the morning that DGDA, we are also approved by DGDA. So these are our investment, that means in terms of oxygen, that 2018 we started. Though our company started in 1946, we started in the food sector, then gradually we came in the oxygen field. Then 2018 we started in a modest way. Then we also invested in 2019. 2021 we also that means started our some compressing station in some areas to cover the scarcity of oxygen. Then 2022 we had another plant, and 2022 we had 2 plants actually. One was in one area and another was in different area. And in next 2026, 2 more plants with bigger capacity are coming. And as far as we are concerned, we want to be very reliable and name and supplier, and we want to meet the customers' demand. And for making this, we need the support from the regulatory bodies that we are also getting now, but we also need tremendous support from all the regulatory bodies to move ahead. That's all from my end. Thank you. Thank you, Engineer Mushfiq. Now I would like to request Redwan Al-Hamid, Chief Strategy Officer from Spectra International Limited, to give a short presentation. Thank you. Assalamu alaikum everyone, good afternoon. I would like to proceed with our presentation. Thank you for this opportunity. I'm representing Spectra International Limited, proudly stating the fact that we are one of the pioneering companies to establish ourselves as end-to-end medical gas solution provider in Bangladesh. We've been serving the health sector since 1991. Over the past 3 decades, we have established a robust portfolio of medical gas products
as well as our diversified solution portfolio of medical gas pipeline systems. In summary, our journey has been through a continuous effort of commitment and continuity, through which we have established our gas business for the past 16 years, which is another proud fact for us, that first ever Bangladeshi entity of its kind. And for the medical gas pipeline sector, we have more than 400 completed projects under our portfolio, and through which benefiting millions of individuals all across the country. Just to showcase a few key facts about our so far company, we have 2 production facilities catering to medical gases. We have our own distribution network, which comprises 15 sales depots, including 7 regasification centers spread all across the country. And at the moment, we have a storage tank deployment number of 127, serving more than 80 customers, hospitals. Moving forward, just a small highlight of our response during the COVID. We have catered to 71 public hospitals while reinforcing their medical gas pipeline infrastructure, as well as during the COVID period, we were providing oxygen to 4 public hospitals for free of cost for 4 months. And we also, one of the key highlights for our medical gas pipeline strength is that during the COVID phase, in 15 days, just within 15 days, we were able to complete the total medical gas pipeline infrastructure for 1,000-bed DNCC hospital in Mohakali, as well as within 7 days, we provisioned the liquid supply infrastructure and continue to supply uninterruptedly. Having said that, in parallel, we also deployed in the emergency state around 84 medical gas pipeline projects all across the country. Since time was of the essence and there are a lot of issues that can be discussed, but try to sum it down to 2 in terms of sustainable ecosystem. Our industry partners have mentioned, a lot of presenters have already talked about a few important aspects. From our perspective, to ensure a quality, uninterrupted medical oxygen supply ecosystem, we need support with uninterrupted utility in terms of power, because these oxygen plants are cryogenic plants. They are based on electricity as the raw material. So we have 2 sources essentially to cater to this, either the grid or the gas generators. So we are relying on the national grid power supply and also alternatively the gas supply. Mr. Ridwan, I think you have covered everything now. Sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Ridwan. Now I would like to request Engineer Sohrabuddin Ahmed from Abul Khair Group to give a very short presentation. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। আমি গত 25 বছর যাবৎ অক্সিজেন নিয়ে কাজ করি। বাংলাদেশ অক্সিজেন BOC বা লিন্ডেজ যেটা এখন বলতেছে, সেখানে আমরা 2 বছর কাজ করেছি। স্পেকট্রাতে কাজ করেছি কোভিড পিরিয়ডে। এখন আমি আবুল খায়ের গ্রুপে কাজ করছি, the head of gas business. Abul Khair Group, since COVID, they come into the picture. At the request of the government authority, we had supplied 25 tons of oxygen every day. We set up 25 gas bank in government hospitals and also donated 18,000 cylinders every day to different government hospitals. So this was our background for coming to the gas business. So we have our own plants, and for our own plants we need oxygen also. We have steel plants, for that we need oxygen, and we also supply to the different government hospitals as per the approval of the TGTA. So you can see that we have the largest
oxygen plant that can produce 250 tons of oxygen every day. Among them, 10 to 15% we supply to the hospitals. And also we have other facilities, other medical gases like medical air, nitrous oxide. We have installed a nitrous oxide plant that is also essential drugs in our country. For that, we have a capacity of 1.2 ton per day, which can cover the whole country alone. And also we have a storage capacity of oxygen of 285 ton storage capacity that can serve the whole nation for at least 3 days alone. So that's our capacity. So as a whole, we can see that the country has sufficient capacity of oxygen. Next slide, please. So if we look at the access, yes, as I mentioned, we have sufficient capacity, and all major hospitals of the country are now equipped with central supply system. And if you see, look at the affordability, oxygen is not that much costly. You can see the cost is around 50 taka per meter cube. That's not too much compared to any other drug. But the cost become higher because of the packaging, because of the cost of the cylinder, the regulator, and also its distribution. These are costly. That's why somewhere it may seem as expensive. But if you compare with any other utility, water, electricity, it is the most cheapest drug. If anybody wants to challenge, I am happy to take your questions. So if you look at the quality of our medical gases, yes, we produce the best quality, but in case of medical gases, if you look at the purity that we are concerning, but we also must be concerned about the impurities of medical gases. So we are saying that medical oxygen is 99.5% purity. What about 0.5%? Rest for 0.5%. If it is carbon monoxide, can you take it? You cannot. So we must be careful about the impurities. So for that we need a world-class laboratory. We have invested best in the class laboratory in our head group. And also if we talk about the security, as we have now all production facility, so country needs to incentive on local manufacturers. We don't need any other import of medical oxygen. Next slide, please. So some challenges, as we talk about the oxygen, so nobody understood from where the oxygen comes, who supplies, the doctors did not know. Even nowadays, we don't feel. Only during the COVID we feel the importance of oxygen. Mr. Sora, please. Last slide, sir. Okay. Last slide. And all public hospitals having medical oxygen against a tender of CMSD, which was started in 2013. After that, this tender was not floated again. So I request the Ministry of Health to restart the tendering process. This will enter others to enter the market. Last sentence is there are some companies who are not supplying authorized medical oxygen. So I draw attention of the DGD authority so that they are not able to supply unauthorized medical oxygen to the hospitals. Thank you. Okay. Thank you, Mr. Sorab. Now I would like to request Qazi Delwar Hussain sir, Additional Secretary Planning, to moderate the rest of the reflection session. Well, the whole day we are listening oxygen, but you know the good thing is that we are not a lack of supply or production right now. So this is the good thing from our side. But at the same time, you know, production doesn't mean that you can avail that. There are a lot of other issues, and that issues that we are talking about. So, as you know, DCD is here. Just for the last point, the unauthorized actually oxygen supply. Please respond to that. Thank you very much, sir. আমি মনে করি স্যার কোভিডকালীন সময় সীমিত সংখ্যক ইন্ডাস্ট্রি যখন ছিল তখন স্যার ডিজিডি অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস যারা তৈরি করতো তাদেরকে ডেকে ধরে মেডিকেল গ্যাস উৎপাদনের জন্য উৎপাদন ফ্যাসিলিটিস তৈরির আগেও আমরা দিনরাত সেখানে খাটাখাটি করেছি। অ্যাটলিস্ট এনওসি দিয়ে দিচ্ছে, লাইসেন্স যদি নাও নিতে পারেন তা অন্তত রেগুলেশনের ভিতরে এসে আপনার মেডিকেল গ্যাস উৎপাদন করে। সেই সময় যে চ্যালেঞ্জিং জার্নি, ওই সময় আমরা অনেক ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতা পেয়েছি।
সুতরাং আমরা মনে করি যে এই জায়গা থেকে আমাদের চেষ্টা কোনো ত্রুটি নাই। তো রেগুলেশনের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি থেকে থাকে সেটা হয়তো আমাদের হয়তো জানা নেই, কারণ জানলে অবশ্যই সেখানে আমরা যাবো। আমি এই জন্য ওনার নাম্বারটা নিলাম, আমি এখান থেকে গিয়েই আমি খোঁজ নেবো যে কারা রেগুলেশনের বাইরে অন্তত মেডিকেল গ্যাস তৈরি করছে। একই সাথে যারা প্রকিউরমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরকে সবসময় অনুরোধ করি মেডিকেল ডিভাইস দেখি বা অন্যান্য এগিয়ে দেখি হিসাবে এই অন্তত প্রকিউরমেন্টের সময় যেহেতু একটা গভর্নমেন্টের একটা রেগুলেটরি বডি আছে, তাদের কোনো কাগজপত্র আছে কিনা যদি দেখে নেয় স্যার, জিনিসটা আরো খুব সহজ হয়। অন্য জায়গায় বিক্রি হতে পারে, চোরাগলিতে বিক্রি হোক, সমস্যা নেই, কিন্তু কোনো ফ্যাসিলিটিস যখন বিক্রি কিনবে তখন যদি এই রেগুলেশনের একটু কাগজপত্র চায় স্যার, আমার জন্য মনে হয় সবচেয়ে সহজ হবে। তা আমি স্যার এটা বলতে পারি যে ফিরে গিয়ে আগামীকালই দেখবো কারা কারা এটা করে, আমরা প্রপার ডকুমেন্ট চেক করবো ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ স্যার। আমরা রেগুলেটরের কথা শুনলাম যে আপনার বিষয়ে ওনারা, আর আপনাদের কাছে যদি তথ্য থাকে, এবং ডেফিনেটলি আপনার এইটা কিন্তু একটা কথা সত্যি কথা যে কোভিডকালীন সময়ে ন্যাশনাল ক্রাইসিস ছিল, ঠিক না? ওই সময়ে আমরা দেশের স্বার্থে অনেককে ডেকে এনেছি, আমরা সেই সুবিধাটা নিয়েছি, কিন্তু এইটা না কিন্তু টেক ইট গ্রান্টেড, ঠিক না? যেহেতু আপনি ওই ক্রিটিক্যাল সাপোর্টটা দিয়েছেন, এখন আমরাও চাই যে আপনি ব্যবসাটা করেন, বাট দেশের নিয়ম কানুন মেনে ব্যবসা করেন। লেভেল প্লেইং ফিল্ডের একটা কথা আসছিল, আমি এই বিষয়ে আপনাদের লেভেল প্লেইং ফিল্ড বলতে আপনারা স্পেসিফিকলি কি বোঝাচ্ছেন? স্যার একটা জিনিস আমি জাস্ট একটু সেটা হলো যে সবাইটা লাস্ট স্লাইডে বলছেন, সেটা হলো যে সকালবেলা ডিসকাশন একটা জিনিস আসছিল, সেটা হলো যে মনোপলি, অলিগোপলি আর ডুওপলি। না, বাংলাদেশে তো এটা নাই। না, এই মুহূর্তে তো উনি যেটা বললো, উনি যেটা মেনশন করছে 2013 যে টেন্ডারটা হয়েছে, এটা তো ডুওপলি আছে। সো বাই নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দি। আচ্ছা, সিরিয়াসলি কি কেউ আছেন? স্যার আপনি এটা রেসপন্ড করে দিন। আমরা অল্প কথায় মূল জিনিসগুলো টাচ করি, কেমন? অনেক সময় চলে গেছে স্যার, যদিও আমাদের সময়ের কনস্ট্রেন্ট স্যার, তারপরেও স্যার একটা ফোরামে আমরা গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট এবং হয়তো ইন্টারন্যাশনাল বডির অর্গানাইজেশনের সদস্যরা আছেন। স্যার, চা খেতে খেতে আপনি যদি বলতেন যেভাবে বলতাম সেভাবে বলা সম্ভব না স্যার, একটু কাল্পনিক গল্পের ভাষায় বলি স্যার। সংক্ষেপে স্যার, বেশি না, গল্প 2 মিনিট বা 3 মিনিট লাগবে সর্বোচ্চ গল্পটা বলতে স্যার। ধরেন স্যার, আমরা ধরে নিই রূপকথার কোনো একটা দেশ আছে উগান্ডাল্যান্ড। সে উগান্ডাল্যান্ড খুব সুখে শান্তিতে চলছিল স্যার। হঠাৎ করে কোভিড-19 নামে একটা মারাত্মক উৎপাত সেই দেশে দেখা দিল স্যার। দেশের হাসপাতালগুলিতে রোগীরা খুব সুন্দর সেবা পাচ্ছিল। এই কোভিড-19 হঠাৎ করে এসে এখানে বিভিন্ন ওষুধের অক্সিজেন অভাব দেখা দিল, ওষুধ পায় না, অক্সিজেন পায় না, একটা ক্রাইসিস দেখা দিল স্যার। এই অবস্থায় উগান্ডাল্যান্ডের হাসপাতালগুলো যারা চালান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা যারা চালান, তারা অনেকভাবে চেষ্টা করছিলেন কিভাবে করা যায়, কিন্তু আলটিমেটলি চাহিদা এত বেড়ে গেল যে অক্সিজেনের উগান্ডাল্যান্ডে ব্যাপক অভাব দেখা দিল। ওই অবস্থায় যারা সাপ্লায়ার ছিলেন, যারা অক্সিজেন স্টেবল কন্ডিশনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের কারো কারো মনে হইল যে বাহ, এটা তো একটা বেশ ভালো, সকল বিপদে যেমন আল্লাহ তাআলার থেকে সব ফেক না, সবকিছু গজবও আছে, পুরস্কারও আছে সকল বিপদে, এটাও তো অনেক পুরস্কার নিয়ামত আছে। ওই অবস্থায় হাসপাতালের ব্যবস্থাপকদের সাপ্লাই চেনের সাথে যারা জড়িত, তাদের কাছে ঘন ঘন সাপ্লাই চেয়ে তদারকি করছেন। এমন সময় কয়েকটা বড় বড় হাসপাতালের যারা সাপ্লাই চেনের সাথে জড়িত পরিচালকরা সাপ্লাই চেনের কাছে বারবার ফোন করছেন, ভাই আমার তো অক্সিজেন শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমার তো অক্সিজেন শেষ হয়ে যাচ্ছে, কি করা যায়? আপনারা যাদের কাছ থেকে নিচ্ছিলেন নিতে থাকেন। না ভাই, আমরা তো একটা সমস্যায় পড়ছি। কি সমস্যা? উগান্ডাল্যান্ডের বড় বড় কয়েকটা হাসপাতালে যারা অক্সিজেন সাপ্লাই দিতেন, তারা বললেন যে এত সাপ্লাই যখন আমরা দিচ্ছি 100 ভাগ আমার কাছ থেকে নেন, না হলে পরে আমার দোয়া একটু সমস্যা হয়ে যায়। এই সমস্যা কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা যায়, কম্প্রোমাইজ করার ওনারা চেষ্টা করলেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। শেষকালে যখন ওই হাসপাতালগুলির কয়েকটা ট্যাঙ্কি শেষ, ওনাদের পরিচালকটা বারবার ওই উগান্ডাল্যান্ডের সেন্ট্রাল যে সাপ্লাই চেইন ব্রোকার পার্সন যারা আছেন তাদেরকে যোগাযোগ করতেছেন, ভাই আমার কাছে সব শেষ হয়ে যাবে, কালকে আমার বাচ্চা মারা শুরু হয়ে যাবে, কালকে আমার বুড়া মারা শুরু হয়ে যাবে। তখন অনেক কষ্ট করে সাপ্লাই চেনের সাথে জড়িত দু একজন সাপ্লাইয়ের শীর্ষ ব্যক্তিদের সাথে টেলিফোন করে অনেকভাবে চলাবস্থা নিরসনের চেষ্টা করলো। শেষকালে কোনোভাবে যখন নিরসন হয় না, তখন উগান্ডাল্যান্ডে ডান্ডাওয়ালা একটা বাহিনী ছিল। তখন ওই সাপ্লাই চেনের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে বলা হইলো যে ভাই, কালকের ভিতরে যদি সাপ্লাই না পৌঁছায়
অমুক অমুক হাসপাতালে রোগী মরা শুরু হবে, আর রোগী মরা যদি উগান্ডাল্যান্ডে সরকার বিব্রত হয়ে যায়, তাহলে এই ডান্ডাওয়ালা বাহিনী যায় কিন্তু আপনাদেরকে ধরে না কেন উগান্ডাল্যান্ডকে বিব্রত করতেছেন সেই ব্যবস্থা আপনাদের তখন জবাব চাই। এই অবস্থা হওয়ার পরে ঠিক আছে কুকুয়া ফোনটোন রেখা ওনারা অক্সিজেন রপ্তানি শুরু করলেন এবং পরের দিন সকালে অক্সিজেন পৌঁছালো, স্যার গল্প শেষ হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছি, ওইটা 13 সালের পরে যেটা হয় নাই সেটা নিয়ে বলেন। 13 সনের পরে যে টেন্ডারের যে প্রক্রিয়াটা স্যার, টেন্ডারের প্রক্রিয়াটা তো আসলে এটা কোনো প্রক্রিয়াই না। 13 সনে তখন সরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল বোধহয় 7টা না 8টা হাসপাতাল ছিল। এই হাসপাতালগুলোর জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সিএমএসডিকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে এতজনের টেন্ডার করার বদলে তুমি একটা সেন্ট্রালি টেন্ডার করে দাও। সেই বছর একটা টেন্ডার করা হয়েছিল এবং সেই টেন্ডার অনুযায়ী ওই হাসপাতালগুলি অক্সিজেন কেনা শুরু করছে। এর পরের বছর যখন রিটেন্ডার করার প্রসঙ্গ আসলো তখন বিভিন্ন এরকমের আগের গল্পের বিভিন্ন ক্যারেক্টাররাই একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে মামলা টামলা এটা সেটা কিছু একটা হইল। উচ্চ আদালতে মামলা হওয়ার পরে ওই টেন্ডারটা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা চালু হলো। নিষেধাজ্ঞা চালু হওয়ার পরে তখন অক্সিজেন বন্ধ হয়ে যাবে কিনা তৎকালীন পরিবেশে সিএমএসডির সাথে ডিজি অফিস এবং মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে হোপ হিসাবে তৎকালীন মহাপরিচালক মহোদয়ের একটা নির্দেশনা ছিল যে আচ্ছা ঠিক আছে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত যেভাবে চলছে এভাবে সাপ্লাই অব্যাহত রাখেন। এরপরে স্যার বহু বছর চলে গেছে, ওই টেন্ডার তো অর্থ বছর শেষ হওয়ার পরে বাজেট শেষ হয়ে অটোমেটিক চলে গেছে। ফলে বর্তমানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্যার আপনি জানেন সকল হাসপাতালে এমএসআর কেনার জন্য টাকা দেয়, বাজেট করে দেয়। ফলে আমি তো আইনগতভাবে ওই মামলার সাথে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা ভেদরগঞ্জের সদর হাসপাতাল কেন অক্সিজেন যেতে দিতে পারবে না এর কোন রকমের কোনো সংস্রব দেখি না আমি। আমার জ্ঞান বুদ্ধি যা বলে তারা যে কেউ কিন্তু আপনাদের দিক থেকে কি আপনারা এটা বলেছেন মন্ত্রণালয়কে যে আমরা সেন্ট্রালি কিনবো না? আমাদের কাছে যতবারই যোগাযোগ হয় ততবারই আমরা বলি যদি কেউ ফর্মালি চিঠি দেয় তো আমরা ফর্মালি ফর্মালি এইটাই কিন্তু আমাদের সমস্যা। আমাদের আমলাদের আমি আমার থেকে বলি আমরা আমলাদের একটা সমস্যা হচ্ছে শোনার পরেও আপনি যে কোনো অফিসে যান, সরকারি অফিস, আমি আমলা হিসাবে এটা স্বীকার করছি, যে কোনো অফিসে আপনি সমস্যা নিয়ে বলেন সে বলবে আপনি লিখিতভাবে দেন, তাহলে তাকে বলার পরেও সে কিন্তু এটা বলছে যে আপনি লিখিতভাবে দেন। এইটা কিন্তু আমাদের ভাই দায়িত্ব এড়ানোর একটা কৌশল। আমি নিজে বলছি না, আমি আপনাকে ব্লেম করছি না স্যার। আমি তো প্রতিষ্ঠান কারণ আপনাদের কাছে যেহেতু এই সমস্যাটা আছে আপনারা নিজেরা বলে দেন যে আমরা এখন দেশে আর 7টা মেডিকেল কলেজ নাই, এখন সমস্ত জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলিতে আপনার অক্সিজেন আছে এবং ভবিষ্যতে উপজেলা পর্যায়ে চলে যাবে। কাজেই ইন্ডিভিজুয়ালি সবকিছু যেহেতু ফ্যাসিলিটিগুলি নিজেরা কিনে এইটা তারা নিজেরা কিনুক। স্যার প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই কথা বলার প্রয়োজন হওয়াটাও বড় বিব্রতকর, কারণ আর্থিক বিধিবিধান অনুযায়ী আপনি তো নিজে বলতেছেন যে আপনি মামলার সম্মুখীন, আপনি কেন দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের গ্যাস কিনছে সেই মামলায় সেই রেফারেন্স দিয়ে আপনি বলতে পারেন, সেই রেফারেন্স দিয়ে আপনি বলতে পারেন। আমাদের কাছে কেউ আনে না স্যার। এই এখানে একটা স্যার পিটফল আছে স্যার, আমি বলি স্যার পিটফলটা হলো আচ্ছা আমাদের হসপিটাল সার্ভিস ডাইরেক্টর সাহেব আসছেন, ওনার কাছে একটা জিনিস বলতেছি যে ওই যে অক্সিজেন সাপ্লাই নিয়ে যেটা যে সিএমএসডি কেন কিনবে এটা? স্যার অনেকগুলো কারণ আছে, একটা হলো যে ডেডিকেটেড প্রকিউরমেন্ট। না শুনেন, অনেকগুলো কারণের কথা গেল যে শুনেন আমি একটা জিনিস বলি, যখন আপনার সম্ভবত আরব কিনা কয় সুয়েজ খালের যুদ্ধের সময় আপনার ইউকের প্লেনগুলি আপনার ক্যানেলের উপরে গেছে কিন্তু বোম ফালাইতে পারে না। তখন তাদেরকে পার্লামেন্টে জিজ্ঞেস করছে যে why our fleet didn't throw the bombs? বলছে there are 101 reasons. তো বলছে that many? বলছে yes sir. So then that's icon. So actually we had no bomb. বলছে then you don't need to go to other 100. So you please tell me the core of the problem. Don't cite any 100 of problem. ঠিক আছে স্যার। আগে এই আমাদের হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট থেকে টাকা সিএমএসডিকে দেওয়া হতো, সরাসরি আমরা দিতাম না, লার্জ অ্যামাউন্ট অফ মানি আমরা দিতাম না, তারা খরচ করতো আগে দিতাম, এখন কি দেয়? এখন তো স্যার ওপিআর নাই। না ওপির কথা ভুলে যান, এখন দেওয়া দেয়। এখন যেটা হচ্ছে যে আগে যেটা ছিল আমাদের সিস্টেমে এক ধরনের, আমরা জানেন সেক্টর প্রোগ্রামে ছিলাম, আরিফিন ভাইও জানে আমরা সেক্টর প্রোগ্রাম থেকে বেরিয়ে আসছি। এখন আমরা চাচ্ছি ফ্যাসিলিটিগুলিকে মোর স্ট্র্যাকদের করতে, ফ্যাসিলিটিগুলিকে তাদের যত এসেনশিয়াল সার্ভিসেস আছে সব কিছু তারা যাতে নিজেদের ফ্যাসিলিটির থেকে
আপনার ম্যানেজ করতে পারে। সেই লাইনে কিন্তু আমরা চলতেছি। আমরা কি নেক্সট টাইম থেকে ফ্যাসিলিটিগুলো অক্সিজেন কিনতে পারবে? পারবে। ওকে, তাহলে একটা সমস্যার সমাধান হচ্ছে যে অতীতে কি হয়েছে সেটা আমরা ভুলে যাই। অতীতে সবাই আমরা ভুল করি। অতীতের ভুলের কাজে একটা জিনিস হচ্ছে ভবিষ্যতে এই সমস্যা আমাদের থাকবে না, কাজে এইটা একটা সমস্যা চলে গেল। আমি আমরা অক্সিজেন তো কিনবো, মানে এটা তো ব্যাকআপ থাকলো ভিআই প্ল্যান যাদের আছে, কিন্তু আমাদের যেগুলো বিএসএ প্ল্যানগুলো স্থাপন করা হয়েছে সেখানে স্যার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে অনেক টাকা, তারপরে স্যার এই যে প্ল্যান স্থাপন করা, পাইপলাইন তৈরি করা, কিন্তু এখন যদি স্যার জনবলের অভাবে বা অন্য ইয়ের অভাবে এটা একটু হয়ে যায় আমরা এই জিনিসটা যে আজকে মানে স্পেশাল আপনাদেরকে বলেছেন এটা যে আসলে অক্সিজেন যে একটা নেসেসিটি, এটা কোভিড না আসলে আমরা বুঝতামই না। ঠিক না, কোভিড না আসলে তো আমরা এটা বুঝতামই না। কোভিড আমাদেরকে শিখিয়েছে, কোভিড আমাদেরকে অনেক দিকে কিছু বলতেছে আপনার মানে এভরি ক্রাইসিস ইজ এন অপরচুনিটি। ঠিক না, এভরি ক্রাইসিস ইজ এন অপরচুনিটি। কাজে আমরা এইটাও অ্যাড্রেস করে আপনারা যেটা বললেন যে এই যে পিএসএ প্ল্যানগুলিকে অপারেশনাল করা, ম্যান পাওয়ারের এই চিন্তাটা হচ্ছে, কিন্তু যেটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশে আপনারা জানেন যে অন্য আলাপে আমি যাই না, কারণ অন্য আলাপে গেলে সময় অনেক চলে গেছে। আপনি বলে নেবেন যে আমাদের এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে। একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনার ফেসিলিটিগুলি কিনতে পারবে, ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রে আপনার এই কোয়ালিটির বিষয়টা সেটা তো ডিজিটি এনশিওর করবে। স্যার এই ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটগুলো সম্ভবত আমাদের অলরেডি বাইরে স্যার, সেটাই আমার প্রেজেন্টেশন আমার কলিগ বলেছেন। তো যদি ওনারা একটু আমাদের জানান বা ওইভাবে প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত ইউনিটগুলো আছে যদি দয়া করে আপনারা জানান যে আসলে আপনাদের ইন্ডিয়া কী ধরনের প্ল্যান আছে বা যে ইয়েটা সেট আপটা আছে, যে আপনারা অন্তত এই বিউটিটা দেখে দিচ্ছেন পেশেন্ট যাতে সেফ গ্যাসটা পায়। না হলে আমাদেরকে একটু ইনভাইট করেন, আমরা সেখানে দেখি আমাদের ইকোনমিক্সটা বলি। যদি বলেন যে অথবা পিউরিটি, আমি আমার অক্সিজেন থেকে শুধু যেই অক্সিজেন প্রডিউস করি সেটা অলওয়েজ মেডিকেল কোয়ালিটি। আমি শেষ করি এবং অনলাইন পিউরিটিতে আমার চেকিং এর ব্যবস্থা আছে ফর লং টাইম, ডে 1 থেকে অনলাইন প্রত্যেকটা জিনিস চেক হয়ে যাচ্ছে, বিকজ এটা আমার গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে যে সাপ্লাই করি সেটাও কিন্তু মেডিকেল অক্সিজেন সাপ্লাই করে। দ্যাট আই ক্যান টেল ইউ, আই ডোন্ট নো আদার সিচুয়েশন। স্যার আমি একটু বলতে চাচ্ছি না, আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনাদের তো ডিজিটাল লাইসেন্স আছে, আমাদের জানা আছে, না বললেও কিছুটা ধারণা আমাদের আছে। অনলাইন পিউরিটিটা না 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 সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। হসপিটালগুলোতে তো সেটা হয়েছে, সেইটার কথা বলছিলাম। এটা অন্যভাবে দিন কেন, যেখানে ডিজিটাল লাইসেন্স দিয়েছে ইটস মাস্ট। আমরা লিমিটেশন থাকলে আমরা জানি, কারণ এটা দেখে শুনে আমরা দিচ্ছি। হসপিটালগুলোতে নাম্বার অফ ইউনিটস হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড। আমরা বলেছি ওইখানে আপনাদের ইন হাউস মেকানিজম থাকতে পারে, যেহেতু আমরা জানি না, আমাদের দয়া করে জানান কোন কোন ইউনিট আছে, কি ইন হাউস কন্ট্রোলের সিস্টেম আছে। নাহলে আমাদের ইউনিট থেকে নিশ্চয়ই আমরা পরামর্শ দেবো যে এই জায়গায় আপনাদের ল্যাকিংটা আছে। আর বাকিটা আমরা আমি একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে আপনারা হয়তো জানেন যে বাংলাদেশে প্রাইভেট হাসপাতাল করতে লাইসেন্স লাগে, গভর্নমেন্ট হাসপাতাল করতে কিন্তু কোনো লাইসেন্স লাগে না। অ্যাজ ইফ গভর্নমেন্ট হাসপাতাল মানে আপনার ইনবিল্ট সে কিনা আপনার স্ট্যান্ডার্ডাইজ হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু সেই জিনিসটা থেকে বেরিয়ে এসে এখন চিন্তা করতেছি যে লাইসেন্স সবারই লাগবে, স্ট্যান্ডার্ড সবাইকে ফলো করতে হবে। এটা নট পাবলিক নট প্রাইভেট। কাজেই যেগুলি আমাদের আপনার পাবলিক হসপিটালে যে কেসগুলি করা হয়েছে এগুলি মনে আপনার ডিজিটি নলেজে নাই নাকি? তো এটাও আপনাদের নলেজে আনতে হবে, কারণ স্ট্যান্ডার্ড শুড বি ফর অল, ইট উইল বি ইনক্লুসিভ ওয়ান, এবং আমরা সেই পথেই যাচ্ছি। Sir, I can't certify myself. It should be certified by others. That is my point. Definitely. Certification. I always certified myself as the best one. স্যার একটা স্ট্যান্ডার্ড ফোরামে যখন একটু বসেছি স্যার, আমরা একটা খুব প্রয়োজনীয় কাজ এখান থেকে আমরা সূচনা করতে পারি স্যার। আমাদের কোভিড আসার আগ পর্যন্ত অক্সিজেনের আসলে স্যার আপনি যেটা বললেন উপলব্ধিটাই সেরকমের ছিল না। বেসিক্যালি ওটিতে লাগে আর শ্বাসকষ্টের বাচ্চা লাগে এই ধরনের কনসেপশন থেকে ছিল। এখন তো জিনিসটা আমাদের উপলব্ধিতে এসেছে এবং আল্লাহর রহমতে কোভিডের এই যন্ত্রণার মাধ্যমে অক্সিজেন ক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপাসিটিরও ব্যাপক এক্সটেনশন হয়েছে। এখন স্যার আমাদের একটা ন্যাশনাল পলিসি তৈরি করার একটা অত্যাবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। সরকার কিভাবে কোন লেভেলে আমাদের কয়েকটা যে মডালিটি আছে, লিকুইড অক্সিজেন, পিএসএ, বিএসএ, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর এবং সিলিন্ডার,
এই সবগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স থেকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বা ঢাকা মেডিকেল কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানে কোনটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে, কোনটা ব্যাকআপ হিসাবে কিভাবে কাজ করবে, এবং এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার অর্থাৎ কিনা মিনিমাম খরচে কিভাবে সাপ্লাই এবং ব্যাকআপ ইনশিওর করা যায় তার একটা পলিসি শুরু করার স্যার এটা আইডিয়াল টাইম। এটা হচ্ছে একটা বড় টেকওয়ে যে আমাদের একটা ন্যাশনাল পলিসি দরকার with policy and a roadmap. And though you have heard that the current government will not legally functional after December, but they will function until March, the next government come. But legally, because after December, once the election will be declared, then they will not function on any legal issues or any policy issues. So I'm not in this business. So if it is very urgent, and if we have some background work, then we can try to actually come up with a concrete policy guideline during this government's rest of the period. And for that, actually, we all here we have to work together. But sir, before that, we need the data of the whole country, the picture of the whole country about the oxygen scenario. Who is doing, how much is doing by private, how much is doing by, and what is the situation actually, oxygen situation? We need that before the policy. Actually, once we are going for the policy, definitely should be actually buttressed by all the relevant, stop taking all the relevant information. আমার মনে হয় ডাটা কোনো সমস্যা নাই, কারণ কোভিডে আমাদেরকে এর চেয়ে বেশি ডাটা তো আর ইউজ আর কখনোই হবে না, ঠিক না? কারণ কোভিডের চেয়ে এরকম আল্লাহ না করুক, আর মানে আমরা হোক এটাও চাই না। আমি একটা জিনিস বলি, ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন করে কিন্তু আগুন লাগার জন্য না, ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন লাগানো হয় অক্সিজেন আমরা সেট আপ করবো, কিন্তু আমরা চাই না মানুষের বেশি অক্সিজেন লাগে। স্যার সত্যি কথা বলতে অক্সিজেন আমাদের যে কটা প্ল্যান্ট আছে এই মুহূর্তে প্রায় এত বেশি প্রয়োজন নেই, যেগুলো কোভিড আলাপটা তো তাই হলো। এখন প্রয়োজন নাই, বাট এই প্রয়োজনকে অপটিমাইজ করা, এটাকে রেগুলারাইজ করা, এটাকে সাস্টেনেবল করা এবং এটাকে অ্যাফোর্ডেবল করা। স্যার এখন প্রকিউরমেন্টে স্যার আমাকে কথা বলেছেন, আমাদের উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলো আপনাদের কাছে একটা জিনিস চাই, একটা কথা শুনতে চাই, আমি আপনার সাথে আছি, এই কথা স্যার শুনতে চাই। আমি তো সাথে আছি, সমস্যা হচ্ছে এটা বললাম না যে ধরেন আমার উইংয়ে অ্যাটলিস্ট, মানে আমার প্ল্যানিং উইংয়ে আপনাদের কোনো কাজ থাকলে যে কোনো কেউ যদি বলে এটা পেন্ডিং আছে বা এটার জন্য আপনাকে অন্য কোনো এফার্ট দিতে হয়েছে, আমি সেটা একদম নিজে মানে আপনার সেটার জন্য শাস্তি পেতে রাজি। আমি শাস্তি পেতে, কারণ আমি তো গভর্নমেন্ট, আমি নিজে বলি আমি তো চাকর, হ্যাঁ আমি প্রজাতন্ত্রের চাকর, হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন আমি ডিগনিফাইড চাকর, চাকর আপনি চাকর হিসেবে কোনো কাজ পেন্ডিং রাখার কোনো কিছু সুযোগ নেই। আমাদের একটা সাপোর্ট লাগবে সেক্ষেত্রে, যেটা ডাইরেক্টর বলতেছিলেন ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেক হসপিটাল কিনতে পারবে, এটার একটা আপনি জিও করে দেন, দিস সাপোর্ট উই নিড এভরি হসপিটাল ক্যান বাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আমার মনে হয় যে ওইটা বললাম যে একটা পলিসির আগে ইমিডিয়েটলি ওটাতে জাম্প করায়, যেটা হয় যে আপনার একটু আমরা দেখে শুনে, যেহেতু জিনিসটা আমাদের মাথায় আসছে, ডেফিনেটলি উইল ওয়ার্ক ইন ইট। আর প্রত্যেক জিনিসেরই কিন্তু একটা জিনিস বলি, মানুষ তৈরি করলে 100% এটা বেনিফিট পাবে, কখনো এটা ভাববেন না যে মানুষ যে জিনিস তৈরি করবে তার কিছু পিটফল থাকবে, সেটা যেই করুক, সেটা আইনস্টাইন করুক আর যেই করুক, সেটা আইনস্টাইন করুক বা আপনার নিউটন করুক, একমাত্র স্রষ্টা যে জিনিস করেছে সেইটার কোনো আপনার নেগেটিভ সাইড, যেটা যেই কারণে করেছে সেই কারণে করেছে। আপনি দেখেন মানুষকে মৃত্যুর ঘরটা মুসলমানদেরকে নির্ধারিত করেছে, নাহলে কিন্তু এক একজনের হয়তো বা 6-13 মৃত্যুর ঘর বানাইতো। কাজে এই কারণে স্রষ্টার কোনো জিনিস হলো মানুষের করে, যেহেতু আমরা জিনিসটা নিয়ে আলাপ করছি, আমরা ডেফিনেটলি উইল লুক ইনটু ইট, এবং যেটাতে ওই যে বললাম একটা সলিউশনে যাওয়া সবসময় কিন্তু বিপজ্জনক। আপনি যদি একটু ব্ল্যান্ডেড রাখেন
তাহলে কিন্তু আপনি যে কোনো সময় একটা সুইচ করতে পারেন। আর একটা কনসার্ন আছে আপনার এখানে রোডম্যাপে 3টে শব্দ কিন্তু প্রথম হচ্ছে এই আলোচনা থেকে যেটা স্যার বুঝলাম, যেটা আমরা আসলে অনেকদিন যাবতীয় এক্সপিরিয়েন্স করছি এবং পিএসএ বিএসএ ব্যাপারে কিন্তু ডিডিডিএর কোনো লাইসেন্সিং নেই। একই হসপিটালে বাংলাদেশ সমস্ত হসপিটালে মেডিকেল অক্সিজেন চলে, যেটা আমরা ডিডিডিএতে ইটস এ ড্রাগ। সো পেশেন্ট যখন মেডিকেল অক্সিজেন পায় দেন হি গেটস দ্য মেডিসিন। আমরা পিএসএ থেকে যখন অক্সিজেন পাচ্ছে গেটিং দ্য মেডিসিন, এটা দুটো জায়গাতে যখন ব্লেন্ডিং হচ্ছে, এই জিনিসটাকে আপনারা কিভাবে সেফটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন? আমি দেখলাম যে এখানে পিএসএ ডিএসএ নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে, লট অফ ইনভেস্টমেন্ট ইজ কামিং অন পিএসএ ডিএসএ। Why you are not considering installation of liquid medical oxygen? Why? PSA BSA প্রত্যেকটা PSA BSA তে আমাদের যেতে ভালো মার্ট এক্সপেরিয়েন্স আছে, আই হোপ কনফিডেন্ট এই রুমে কারণে। and this PSA BSA গুলো একটা সময়তে গভর্নমেন্টের বার্ডেন হয়ে দাঁড়াবে। সো যেখানে আমরা পেশেন্ট সেফটি নিয়ে কথা বলি, সেখানে PSA এবং লিকুইড অক্সিজেন আমরা যারা প্রডিউস করি, দুইটাকে ব্লেন্ডিং করে দেওয়া হচ্ছে মাসের পর মাস, বছর পর বছর। এই জিনিসটাকে যদি আমরা রেগুলারাইজ করে ফেলি, আমি কি পেশেন্ট সেফটি সেফ অক্সিজেনটা দিচ্ছি? কোনো ডাক্তার কি কখনো প্রেসক্রাইব করে যে প্যারাসিটামল নেবেন, ভ্যাকসিন করে ডাক্তার এখানে কোশ্চেন আছে আপনাদের ব্লেন্ডিং হচ্ছে কেন? ব্লেন্ডিং বিকজ ঠিক আছে প্লিজ না প্লিজ এই আলোচনাটা, কারণ আমরা কিন্তু বলেছি যে কোনো একটা সিঙ্গেল সোর্স না, এখানে কিন্তু আপনার অক্সিজেন, আমি কোনো একদমই ভাই কোনো এক্সপার্ট লোক না, আমি একজন জার্নালিস্ট, আবার আমি একজন চাকর, এবং বাট যেহেতু যে কোনো কারণে হোক কোনো না কোনোভাবে আল্লাহ রহমতে বা বাপার তো আমি একটু পলিসি মেকিং এর জায়গায় চলে গেছি, আপনাদেরটা শুনেই কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো পলিসিটা করতে, আমরা কোনো ঝগড়ায় যাবো না, যেটা দেশের জন্য ভালো হয়। এবং ওটা যেটা বলেছি, কোনো একটা জায়গায় একটা সূত্রে থাকা কিন্তু অলওয়েজ ইজ রিস্কি, কোনো একটা জায়গায় থাকা অলওয়েজ ইজ রিস্কি। এই কারণেই দেখেন যে স্রষ্টা চাইলে তো ভাই এত সিজন দিতে পারতো না, খালি বৃষ্টির সিজন দিয়ে দিত, খালি রোদের সিজন দিয়ে দিত, খালি বরফের সিজন দিয়ে দিত, সবগুলিরই দরকার আছে। ব্লেন্ডিং স্যার একটা যে ইনফরমেশন মিসইনফরমেশন থেকে আমরা স্যার একটু ইয়ার করি, ওখানে স্যার কিন্তু চাবি আছে স্যার, ভালভ আছে, সো এটা কিন্তু প্রেসার সিস্টেমে কখনোই স্যার দুইটা একসাথে ব্লেন্ড হবে না স্যার, যে কোনো একটা। ঠিক আছে, আমরা ওই টেকনিক্যালিটিস যাব না, প্লিজ আই কনফার্ম ইউ দিস ইজ নট ট্রু। না প্লিজ হবে আমাদের প্রেসক্রিপশনে লেখা থাকে অক্সিজেন সিলিন্ডার এত লিটার পার মিনিট এভাবে পেশেন্টকে দেওয়া হচ্ছে, সেই অক্সিজেনটা কি ম্যানুফ্যাকচারিং হবে সেটা কিন্তু পেশেন্ট জানে না বা অন্যান্য মানুষ জানে না। স্যার একটু সামারাইজ করে দিই, আমাদের তিনজনের ইস্যুটাকে আমি একটু সামারাইজ করে আপনাদের পলিসি মেকিং এর জন্য উপযোগী করে পাঠাই স্যার। এক মিনিট স্যার, মেডিকলে হচ্ছে ভিআই এর অক্সিজেনও মেডিকলে আসছে, সমস্যার সমাধান করে দেন, 1 মিনিটের কম সময় লাগবে স্যার। স্যার আসলে লিকুইড লাগবে না, পেশেন্ট থেকে দিব না, পেশেন্ট থেকে দিব না, বা কনসেন্ট্রেটরের মাধ্যমে দিব, দিস ইজ নট প্রাইমারি ইস্যু স্যার। পলিসির ক্ষেত্রে ইস্যু হবে অক্সিজেনের পিউরিটি এনশিওর করা যাচ্ছে কিনা, রাষ্ট্রের কত কম খরচের মধ্যে সেই পিউরিটিটা এনশিওর করা যাচ্ছে, এবং সাস্টেনেবল সাপ্লাই চেইন মেইনটেইন করা যাচ্ছে কিনা। এইটা আমরা যে সিস্টেমে যেটা দিয়ে করি অথবা কম্বিনেশন করে করি, পলিসি মেকাররা যখন করবেন তখন কাজ কলম ওই জিনিসগুলো ঠিক করবে। এবং বাকি আর একটা প্রয়োজন শুধু সাপ্লাই রিলায়েবিলিটি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার 300 ডিগ্রি প্ল্যান্ট আছে, এর 10% আমি আচ্ছা শুনেন, আমরা যখন পলিসিতে যাব, ডেফিনিটলি আপনাদের সবাইকে নিয়ে বসে সবার মতামত নিয়ে দেশের জন্য যেটা ভালো হয়, যেটা বললাম সেফ, রিলায়েবল, অ্যাফোর্ডেবল এবং সাস্টেনেবল, সেটা যেটা হয় সেটা আমরা এট দি এন্ড অফ দি ডে আমরা যে যেখান থেকে আসি না কিন্তু আমরা মানুষ, এবং আমাদের সবার ওই যে আপনার ভালো সুস্থ জীবন দরকার। ধন্যবাদ সবাইকে। মেইন রুমে চলে যাই, আজকে দিনের শ্রেষ্ঠ স্যার একটু বসেন, একটা গ্রুপ ছবি স্যার, একটু বসেন। Thank you all for your lively স্যার একটু বসেন, session. স্যার একটু বসেন, Sir, ready? 1, 2, 3. Smile, sir.
ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা একটু ওই সেশনটায় যাব, ওখানে প্রায় ক্লোজিং চলতেছে, শুরু হবে কিছুক্ষণ পরে। আমরা ওই সেশনে গেলে আমরা কিছু ডিক্লেয়ার